have learned about how to construct a frequency polygon. Okay, so now we will learn about how to construct an ogive. Ogive. Kalau bahasa Melayu dia ogive lah. Ogive. Ogive. For a set of group data. Alright. So benda ni semua dia punya berkait lah. So you ada histogram, frequency polygon and then ogive. So benda ni dia berkait each other. Okay. Macam mana saya kata benda dia berkait? You boleh tengok sekejap lagi. Okay, what is ogive? So ogive is, ogive ke ogive ni? Boleh tak somebody boleh carikan macam mana nak sebut ni? Ogive. Bahasa Melayu dia ogive. For a set of group data and determine the quartile. So ogive ni ataupun ogive ni adalah cumulative frequency graph. So kalau you imagine cumulative, so what will be on very first and on very last? Maksudnya dia punya nilai of each of the data makin lama makin ke belakang makin bertambah. So that is cumulative. Okay, that is cumulative. Okay, so you boleh bayangkan benda tu dia mula daripada zero, lepas tu dia akan menaik ke atas sebab kita ada cumulative. Okay, cumulative. Kalau frekuensi polygon saja dia tak ada cumulative kan, tapi kalau this one dia ada cumulative frequency. So kalau cumulative frequency graph ni kita kaitkan dengan ogive ni lah. And then it produce S-shaped curve and it used for determine the quartiles and percentiles. Okay, so step dia, so you can compare. So step dia, we need to add one class before the first class with zero frequency. Sama tak step dengan membina frequency polygon? Kalau still remember. Kalau frequency polygon, you need to add one class before kan? Lepas tu you cari dia punya midpoint, betul tak? Sama lah, bendanya sama. So this time, they add one more class. Tapi, so what happened, the different, kalau frequency polygon cari midpoint. But this time, you need to add one class, this one step one, and then find the upper boundary and the cumulative frequency for each classes. Tu beza dia. Kalau frequency polygon, you cari midpoint dia. Tapi kalau ogive ni, you cari upper boundary and cumulative frequency for each class. And then macam biasa lain, kita use appropriate scale and vertical to represent the cumulative frequency and horizontal to represent the upper boundary. So you akan bayangkan kalau you ada bentuk ni kan, X dengan Y. So bentuk dia akan mula macam ni, dia akan naik berbentuk huruf S lah. Dia akan bentuk huruf S, dia akan naik. So dia ada frekuensi polygon. Cumulative frekuensi beza dia. Kalau frekuensi polygon kita pakai midpoint. Tapi kalau ogive ni kita pakai cumulative frequency, dia akan menaik kan. Itu adalah ogive. And then bila kita dah choose appropriate scale, lepas tu kita plot the cumulative frequency with the corresponding upper boundary. Ini kita pakai upper boundary lah. Frequency polygon kita pakai midpoint. Kalau histogram kita kena ada upper and lower boundary. Boleh tak? Kan histogram kan macam ni kan bentuk dia kan. Macam ni kan bentuk dia. So kita kena ada upper dengan lower. Ni lower boundary. Kan? Ni upper boundary. Ni histogram. Okay. Kalau frekuensi polygon, kita mulakan macam ni juga. Ni frekuensi polygon. Bentuk dia ada titik tengah kan? Macam ni ke? Titik tengah. Ataupun daripada histogram kita boleh buat titik tengah. Midpoint dia. Kita join the midpoint kan, kita join lagi bawah untuk jadikan frekuensi polygon. But for ogive ni ataupun ogive ni, saya tak kerti nak sebut. Kita cari cumulative frequency, but this time kita kena cari upper boundary sahaja. Itu beza dia. So after that you need to draw a small curve passing through all the points. Okay. So tadi dia sebut ogive ni dia ada relation with a quartile. Quartile means apa? You akan teringat dengan quadrate ataupun quad lah. Quad ni 4 bahagian. Okay, 4 sections. Okay,
So dia kata for group data with a number of data n, the quartile can be determined from the give. Q1, Q2 and Q3 are the values that they correspond to the cumulative frequency. So kita akan ada Q1, Q2 dengan Q3 quartile. Kan kalau kamu ingat form 4 kita dah belajar kan. You ada box plot Q1, Q2, Q3. Kalau you still remember. Lebih kurang lah kan. So quartile. Okay, let's see example 7. So this is the frequency table. Show dia ada frequency. So ada 60 types of food. So this is our N. Okay, construct an OGAR. So you kena mula dengan step 1. Step 1 you kena add one more class kan. So step 1 kita add one more class before with the frequency of 0. Kita kena letak 0 kat sini. So apa size class before? So you kena tengok lah kalau kat sini pattern dia macam mana. 150, 199. So ni apa patutnya? 50 to 99. Betul tak? Dia akan jadi macam tu lah. Okay, then after that, what you need to do when you want to construct an OGAR, you need to add one more column here, which is your upper. Yang dia nak tadi apa? Upper boundary. Upper boundary. Okay, boundary beza dengan apa satu lagi kita panggil dia limit Kan? Kalau boundary ni dia ada yang 0.5 tu kan. So you cari dia punya upper boundary. So cari sini upper boundary 99.5. Ni 149.5 and so on. 199.5. 249.5. 299.5. 349.5. 399.5. Kena construct lah benda tu. Okay, and then OGIF ni dia akan ada cumulative frequency. So you add one more column here. Kita akan ada cumulative frequency. Saya buat CF lah. So starting from 0, you ada 0 and then add 4. 4 plus 11, 15. 15 plus 15, 30. 30 plus 21, 51, 59, 60. Okay, so you need all this information to construct, okay, and OGIF tu. So after you construct, you need to find the first quartile and then the median and the third quartile. So first quartile, formula dia tadi apa? Kalau Q1, N over 4 kan. So Q2 is a median, which is kalau Q1 is N over 4, Q2 apa? N over 2 kan tulis. Kalau third quartile, 3N over 4. Kita guna formula macam tu. Okay. So this is the the answer yang kita dah buat tadi tu. Okay, lepas tu kita pun construct. So you imagine you construct, you use the vertical and horizontal axis, and then use horizontal axis, you use the upper boundary. So you kena take note kat situ. So this is your upper boundary, and then your y-axis is your cumulative frequency. Okay, after that, bila you dah dapat upper boundary, you pun kena tengok lah. So tengok pada ni. Okay, you tengok pada this one. Okay, tengok kat sini. Okay, upper boundary 99.5 ini. Apa dia punya frekuensi dia 0 kan? So you letak 99.5, kemudian dia 0 kat sini lah bawah dia. Okay, nampak tak saya pakai pensel ni kan? And then kita ada 149.5, dia naik 4. 199.5 naik 15. So setiap tu dia akan naik-naik. So all the plots here, you ada points ni, you akan referring from the table that you done before. Okay, this one 4. 199, 15. 129.5, 30. And so on lah, sampailah 60 ni. Sampai 399.5 dapat 60. And then use your curve ruler, you ada curve ruler kan, ataupun flexible ruler yang boleh buat macam tu S tu, you pun join all the points. Yang ni dia ada markah tau, you kena buat smooth line, mesti smooth line tu. Kalau tak smooth dia tulis markah kat situ. As usual lah, this one kita memang pakai dia punya kertas graph, memang ada markah kat situ. So from this table you can find three quartiles. So you find the first quartile, which is N over 4. So here N over 60, which is 15. Okay.
N over 60, you akan mendapat 15. So you tengok 15 dekat cumulative frequency ni, you join all the dots, dot line. So what is the value here? So you get 199.5. Okay, and then you do find the median, which is N over 2. So 60 over 2, which is 30. So find from the y-axis, cumulative frequency, join all the dotted line, you akan dapat 200.5. Senang je kan? Senang saja. Kalau tengok pun, ini boleh buat ni. Tengok je dah tahu dah. So third quarter also does the same thing, 3N over 4, you akan dapat 45. So you akan dapat dekat situ jawapan dia lah. Okay. Untuk ni. Okay. So daripada situ you dah boleh cari. So dia kata kat situ lah. So ni jawapan dia. Q1, Q2 and Q3. So mental sample 7. Boleh? Senang saja kan? Okay. Next. Tadi kita tengok to construct an OGIF by using the frequency table. Okay, so now dia kaitkan. This is your histogram, but this one, it is not the normal histogram. It is called as cumulative histogram. Sebab apa? Kalau OGIF ni berkaitan dengan cumulative frequency. So, in part, you can also draw a histogram, cumulative histogram. So, by using the same what we call this one, axis, for the y and x axis, we have the same unit. We have the upper boundary. Here we have cumulative frequency. We can also draw the histogram. Ni histogram, cumulative histogram. So dia buat kaitan lah. Jadi kalau you notice lah, macam tadi you cari kuartal kan. So this one, this histogram dia kaitkan. Macam mana nak construct OGIF ni related to construction cumulative histogram. Dia kaitkan macam tu. Okay. So, dia nak cakap sebenarnya. Dia nak tanya sebenarnya. Bila kita construct this OGIF ni, kita construct, kita akan dapat each tile kat sini. Nampak tak? Ni first tile, yang ni second tile you. Tile ni dia punya bahagian lah. Third tile, 4, 5, 7. Dia akan ada banyak tiles. Okay, bila cumulative histogram, kita akan ada banyak tiles kat sini. Banyak tiles. Macam tadi you ada 4 kan? Apa nama kita panggil? Panggil apa Apa tadi? Quartiles. Tadi kita ada quartiles. 4. So dia ada banyak tiles kat sini. So kita boleh kaitkan dia. Setiap tiles ni kita akan namakan dia percentiles. Kita daripada sini kita boleh cari P10. Maksudnya 10th percentile, kita boleh cari P20, the 20th percentile, P50, the 50th percentile, ataupun kita panggil dia as median ataupun quartile quartile 2. Kita boleh cari juga P100, kan? P100 paling hujung sekali lah, and so on. Kalau you belajar you belajar tu? Integration kan? Integration dia ada kaitan dengan graf ni sebenarnya. So setiap graf ni akan ada persental masing-masing lah. So ni dalam bentuk statistik. So dalam OGIF ni kita boleh cari dia punya persental. Tu example 7. So dia cerita macam tu. Okay, so what is percentile? We can analyze a large data more easily and effectively when we divide the data into small parts, which is known as percentile. A percentile is a value that divides a set of data into 100 equal parts and represented by so this notation. Okay, P1, P2 and so on, nanti P99 ke apalah. Okay, so this is question 8. Okay, so this is our OGIF. And then from here, we need to find the 10th percentile, the 14th percentile. So ni soalan dia lah. So kita boleh gunakan formula kita ada. Macam tadi, kalau kita ada Q1, kita pakai N over 4 kan. Sebab apa Q1 ni? Kenapa dia N over 4? Sebab dia 25%. Bila dia 25%, dia adalah 1 over 4 atau from the data, betul tak? Sebab tu kita dapat dia N over 4 lah ataupun 25 percentile. Kalau Q2, kita ada N over 2 ataupun kita kata 50% ataupun half from the data. Sebab tu kita dapat N over 2. Okay. So kalau third percentile which is
Q3 kita dapat 3n over 4 which is actually 75% of the data, which is 3 over 4 of the data lah, from the data. So kalau 10 percentile ni sebenarnya dia ibaratnya apa sebenarnya? 10 percentile maksudnya 10 per 100 from the data. So from n, itu maksud dia. Kalau 46% maksud dia apa? 46 over 100 from the data times with n lah. Okay. So daripada itu you boleh cari. Okay, kalau this one, okay, tengok sini. Cumulative frequency. Okay, berapa dia punya total data here? Kalau tengok ni pada hujung ni dia punya end of total data kan. So kalau you pakai pembaris, this one you akan dapat 50 jawapannya. So kalau 10 percentile sebenarnya 10 over 100 multiplied by 50. Okay, itu maksud dia cumulative frequency, itu jumlah keseluruhan data you. So you boleh potong. So you dapat apa jawapan dia? 5. So daripada situ kalau saya boleh besarkan, okay, you cari 5 tu kat mana kat sini kan. So ni ada 10, cari 5. 1, 2, 3, 4, 5. So sinilah, ni 5. So you buat dotted line, find this value kat bawah ni. Same goes to P46 juga. Okay, so saya rasa benda ni okey lah, mudah lah untuk kamu kan. So far semua senyap je, maksudnya semua faham lah tu. Okay, so you look at the solution here pun sama. Dia carikan 5, so dia buat dotted line, so dapat nilai dia tu. Okay, and then 46 percentile. Which means 46% of the total frequency you get 23. So you do the same thing. So you get the same the answer, which is 63.5. And then you ada 92 of the total frequency untuk percentile. 92% lah. Dapat macam tu. Senang saja. So kita tengok yang B ni 77. Therefore, only candidates with minimum score of 77 will call for an interview. So, based on the question yang ditanya dekat B tu. Okay, only those candidates who obtain 92% and above we will call for an interview. What is the minimum score? So kita cari 92 percentile, maksudnya minimum score dia 92 above lah yang akan minimum score. So dia nak score yang minimum 92 percentile required for be called to an interview. Maksudnya bila kita dapat 92 percentile, kita akan dapat markah dia. So 77 tu minimum markah lah untuk interview. Okay. Jadi yang ketiga, what is the percentage of the candidate who obtain 57 and below? So dia nak 57 ke bawah, kita nak tahu apakah percentage dia. Jadi daripada situ you tengoklah berapa 57 and below ni, kat mana skor dia. Daripada situ you akan dapat cari dia punya percentage. Okay, so tengok kat situlah mana tu. 57 and below. So dia cari tu maksud saya. Dia cari 57 and below ni, maksudnya cari markah 57 kat bawah ni kan skor. So bila dia cari dia dapat ni dotted line ni, dia dapat 15. Kan? So dia cari 15 over 50, 50 ni total of cumulative multiply by 100 sebab nak cari berapa percentile dia. So dapat 30%. Alright, so saya rasa tu saja untuk OGIF. So kita dah habis kelas lah. Boleh habis kelas? Okay. So you boleh buat self practice 7.1. So saya bagi kamu masa, cuba buat dulu. Kamu ada kertas graf kan? Nanti saya panggil. Tak ada, teacher. Tak ada? Hei, kamu ni. Duduk sama mana? Masa tu ada. Lepas tu stok terhad. Dah habis lah. Ya. Okay, kat buku ni ada. Ni ada download tak nota saya ni? Boleh tak guna ni? Ada.
Tak tahulah Alamak, nampak ke salah. tak ni. Kat sini ada juga. Masa saya kat nota saya ada bagi kita gerak comel ni. Kalau kamu nak buat-buat lah kat situ. Comel lah kot. Okay. So kamu boleh buat. At least kamu isikan tempat-tempat kosong ni. Cuba buat dululah. Nanti saya panggil. Siapa? Siapa nak dipanggil? Kita buat 7 point on C. Number 1 and number 2. Lepas tu kita terus tengok pada Nilam lah. Nilam dia dah ada bagi apa ni? So kamu buat dulu. Nanti saya nak panggil. Bersedia. Number 1, number 2. Dengan mode Nilam Bila kita dah buat number 1, number 2, kita boleh buat Nilam. Maksudnya kita habiskan lah kan. Satu topik, satu ni. So kamu tak akan ada kerja rumah lah. Senang untuk kamu lah. Nilam pun banyak juga ni. Hari ni siapa tak ada? Ada. Syahid tak ada Mana Syahid nama saya tak nampak Okey, nanti saya nak yang bentang ni. Kamu buat dulu lah kan saya panggil orang. So, saya bagi masa 5 minit. 5 minit. Cuba buat dulu.
Okay, saya tengah sediakan words of name. So random je nama ni yang disebut ni, dia lah kena bentang Belum. 11:30.